Morning, sir. Morning, sir. Happy Independence Day to all of you. Thank you, sir. Can you guess who am I? Yes, I am Mohandas Karamchand Gandhi, and you all know me as Mahatma Gandhi. Most people lovingly call me Bapu. I was born in Gujarat. I was not like Dandi Salt March, Non-Cooperation Movement, and Quit India Movement. Millions of Indians joined me, proving that unity and determination was stronger than fear. My young friend, India we dream is not just built by getting freedom from foreign rule. It is built by honest citizens. So fellow men, speak the truth, respect every person, keep your surroundings clean, help those who need, and always remember our greatest strength lies in love, peace and unity. As I believe that best way to find ourselves is to do service to others. And I call you all to build an India into more peaceful, compassionate and united. Jai Hind, Vande Mataram. A pleasant morning to one and all present here. My dear children, you know me as Chandra Nehru, but today let me tell the story of my life. I was born in 1889 in Allahabad, into a home of comfort. I studied in England. I could live a life of ease, but when I returned, I saw my own people bowing before foreign rulers in their own land, and my heart could not rest. In 1912, I joined the Indian National Congress. I walked with Mahatma Gandhi through the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, and the Quit India movement. In 1929, at a historic Lahore session, I served as Congress President. There on the banks of the Ravi, I raised a tricolor and declared we want Purna Swaraj, complete independence. For this dream, I went to prison 9 times. Nearly 9 years of my life behind bars. But each time my faith in India grew only stronger. Then came the midnight of 15th August 1947. I stood before our nation as the first Prime Minister and said, long years ago, we paid a price with justly, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 200 years we waited for it, and finally, India was free. I always loved children more than politics. That's why you made a rose for me even today. Freedom is not just a day. It's a promise we renew daily thought, honesty, hard work, and love for the soil. So be free in thought, brave in truth, and never let the tricolor lower bow down. Jai Hind. Thank you. My pride. A very good morning to one and all present here. Jai Hind, my young soldiers. I'm Subhash Chandra. You know me as Netaji. Let me tell you the story of my life and the pride I carry for my motherland. I was born in Cuttack, Odisha in 1897. I studied hard and cleared the Indian Civil Service exam with a high rank. Got a big respectful job under the British, and then I resigned. I could not serve in a foreign government while my own country was in jail. I joined the freedom movement, worked with the Indian National Congress, and became its president. But I believe India needed bolder and faster action, so my path soon changed. I traveled abroad and I took command of the Asad Hind Force, the Indian National Army. Young men and brave women stood beside me ready to fight for freedom. I gave them a cause that still
to read. Give me blood and I will give you freedom. Under our flag, the INA marched with the slogan, Chalo Delhi, honors to Delhi. I never saw India's freedom with my own eyes, but I gave every breath of my life to her honor, and that remains my greatest pride. So children, work hard, stay honest, and never feel fear for standing up for what is right. Jai Hind, Vande Mataram. Rani Lakshmibai, popularly known as the Queen of Jhansi. My real name was Tambu, and everyone lovingly called me Manu. I was born on 19 November 1838 in Varanasi, Uttar Pradesh. My father's name was Tambu, and my mother's name was Bhagirathi. When I was very young, my mother passed away. After that, my father brought me with great care and courage. From my childhood, I learned horse riding, sword fighting, archery, and other martial arts too. I was a brave and fearless girl. Later, I married the king of Jhansi, Gangadhar Rao, and I was given the name Lakshmibai. We were blessed with a baby, but sadly, our child passed away. Therefore, I adopted Damodar Rao as my son. After my husband's death, the British refused to accept my adopted son Damodar Rao as the rightful heir to the throne of Jhansi. They even tried to capture the kingdom of Jhansi. At that time, I firmly declared that I would not surrender my Jhansi. In 1857, I took part in the first war of Indian independence and fought bravely against the Britishers. My bravery, patriotism, and sacrifice continue to inspire every Indian. My life teaches to be courageous and to love our country. Thank you. அவளோடு அழைத்து வழங்கி என் இனிமுறை துவங்குகிறேன். வணக்கம். இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் ஆங்கிலேயர்களை ஓட ஓட விரட்டி வெற்றி கண்ட முதல் இந்தியப்பெண் நான் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார். ஒரு பெண் நினைத்தால் ஒரு நாட்டையே மீட்டெடுக்க முடியும். ஒரு பெண் நினைத்தால் ஒரு நாட்டையே மீட்டெடுக்க முடியும். எப்படி தெரியுமா? சிவகங்கை சீமையான இந்த வீரமங்கை தான் போரில் மட்டுமல்ல அறிவிலும் சிறந்து விளங்கினேன். என் தாய்மொழியான தமிழ் மொழி மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, உருது உள்ளிட்ட பல மொழிகள் அனைத்தும் எனக்கு அத்துப்படி. அது மட்டுமா, குதிரை ஏற்றம், சிலம்பம், வாள்போர், வில்வித்தை போன்ற பல போர் கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தேன். ஆனால் 1872ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களின் சூழ்ச்சியால் காளியார் கோவில் நடந்த போரில் என் கணவர் முத்துவடுகநாதர் இழந்தேன். கணவர் இழந்தேன், நாட்டை இழந்தேன், அரியணை இழந்தேன். ஆனால் தன்னம்பிக்கை மட்டும் நான் இழக்கவில்லை. சிவகங்கை மீட்டெடுக்காமல் நான் ஓய மாட்டேன் என்று எனக்குள்ளே ஒரு வீர சபதம் ஏற்றேன். அதன் பின் மைசூர் சுல்தான் ஐதர் அலியை நேரில் சந்தித்தேன். அவரது தாய்மொழியான உருதுவிலேயே எனக்கு போர் திட்டங்களை விளக்கினேன். எனக்கு அறிவையும் தைரியத்தையும் கண்டு வியந்த ஐதர் அலி எனக்கு 5000 குதிரை படைகளையும் தேவையான ஆயுத உதவிகளையும் எனக்கு வழங்கினார். அந்த உதவியுடன் என் படைகளை திரட்டி ஆங்கிலேயர்களை ஓட ஓட விரட்டி கடுமையாக போராடி இறுதியில் நான் சபதமேற்றபடியே சிவகங்கை மீண்டும் நான் கைப்பற்றேன். வீரத்துக்கு நான், தியாகத்துக்கு நான், தன்னம்பிக்கை என்றாலும் அது நான் தான். ஆங்கிலேயர்களுக்கு அச்சத்தை விதைத்த முதல் இந்திய பெண் நான் தான், வீரமங்கை வேலு நாச்சியார். நன்றி, வணக்கம். இனிய சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்கள். இனிய காலை வணக்கம். நான் தான் உங்கள் பாரத மாதா. 1953ஆம் ஆண்டு ஓவியர் அபனீந்திரநாத் தாகூர் வரைந்த புகழ்பெற்ற ஓவியமே வடிவமாக கருதப்படுகிறது. இமயமலையின் மகுடமாகவும் நித்திய பெருங்கடலின் பாதமாகவும் விளங்குகிறது. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் என் நாட்டின் கலாச்சாரம் உலக புகழ் பெற்றது. தியாகிகளின் ரத்தத்தால் இணைந்த இந்த சுதந்திரத்தை நாம் என்றும் காக்க வேண்டும். கல்வி, கலை, அறிவியல் என அனைத்து துறைகளிலும் என் குழந்தைகள் சிறந்து விளங்குகின்றார்கள். அமைதியும் அன்பும் வீரமும் என் நாட்டின் முக்கிய அடையாளங்கள் ஆகும்.
காவி வெள்ளை பச்சை நிற கொடி நம் மூவண்ண கொடி எனது உயிர். நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைப்பதே என் குழந்தைகளின் தலையாய கடமையாகும். வந்தே மாதரம் மற்றும் ஜெயஹிந்த் என்பது எனது இதய துடிப்பு. பாரத நாட்டின் பெருமையை காப்போம்.